The Republic of Kenya is a country in Africa and a founding member of the East African Community. Its capital and largest city is Nairobi. Kenya covers 581,309 kilometers squared and has a population of approximately 45 million people. The unemployment level still stands at 40%, as estimated by a World Bank report. The World Bank estimates that approximately 800,000 Kenyans join the labor market each year. Out of this number, 50,000 succeed in getting professional jobs. In line with Kenya's economic blueprint, the government allocated 6 billion shillings to youth, women, and persons with disabilities to help reduce the unemployment rate in the country. This loan was dubbed as Uwezo Fund, which is a group loan given to youth, women, and persons with disabilities. Youth and women comprise over 60% of Kenya's population. Despite their significant number, they have largely been overlooked in the country's social-economic progress. The social-economic empowerment of these groups is one key agenda that the Kenya government seeks to address with initiatives such as Uwezo Fund, among other similar initiatives. The main challenges that affect women are enormous and varied. Women are constrained by lack of business capital, business experience, and discrimination. This has greatly reduced their chances of accessing credit for starting or growing their businesses. Uwezo Fund was launched by His Excellency the President of the Republic of Kenya on 8 September 2013. It was enacted through a legal notice number 21 of the Public Finance Management Act 2014 and published on 21st February 2014. Congratulations, Mr. President. The Uwezo Fund is now active. The Uwezo Fund has, since its inception in 2013, successfully expanded access to finances in the promotion of youth, women, and persons with disabilities. If we empower women and we empower youth, there is no doubt, in my mind at least, that we should not be able to achieve the double-digit growth. Uwezo Fund is unique in the sense that, one, this is a fund that has no interest. While other funds are charging interest, we don't charge any interest. Uwezo Fund has thus spurred the growth of businesses and enterprises at constituency level towards the realization of Vision 2030 as promised by the Jubilee government. We guarantee our youth and women at least a minimum of 30%. That 30% of everything government buys, it must buy from our women and our youth. The major aim of Uwezo Fund is to spur the nation's economic growth and development by providing affordable, available, and accessible credit. It is also an alternative framework in funding community-driven development. One of the critical objective of this fund is to expand access to funding by these categories of people. Our role is to expand, to create more accessibility for those specific people, the status, to get access to this funding.
That's the first objective. The receipt of the group applications and their vetting was the mandate of the respective constituency Uwezo Fund management committees. A total of 49,997 applications were received, out of which 34,934 have been approved for funding. This consists of 21,357 women's groups. We have 21 service providers countrywide training these people. The people who are training are coming from within the localities. So through Uwezo Fund, we managed to hire youth, women, and other community agents to undertake capacity building. So when you say 8% of our allocation goes to capacity building, it's actually going to Mwananchi down there for those youth who can teach to assist training our people. Through funding from the Uwezo Fund, the Jubilee government has to date generated gainful self-employment for the youth, women and persons with disabilities. Serikali ya Jubilee ilipokuja, tukasikia wametoa mambo na Uwezo Fund. Tukajiunga na hawa watu walikuwa nakuja kufundisha mambo ya Uwezo Fund. Na bahati mzuri wakachukua mmoja wetu area hii, akaenda akakuwa ofisa katika Uwezo Fund. Sasa tulikuwa hatuna uoga kwa sababu mama wengine walikuwa nastuka wanasema hii watu ya Uwezo ama ni watu wa aina gani, lakini tukakubali kusoma na tukasoma. Akatufundisha. Alipotufundisha sisi hapa ground, si huko Rongai ground nyumbani hapa. Tukajifunza alafu kisha tuka-apply for loan. Immediately after the constituency Uwezo Fund management committees were constituted and gazetted, the board embarked on the process of funds disbursement as from March 2014. So far, a total of 5,354,400,000 shillings has been allocated to constituency committees, while 3,594,145,268 shillings has been approved for group loans in 290 constituencies. Being a specific Government of Kenya's socio-economic intervention for youth, women and persons with disabilities, the fund has successfully funded thousands of women. Uwezo Fund is a hub. Uwezo Fund is a one-stop shop. You walk there, you want to do whichever business and you are not sure of, we'll tell you this is where you have to start from. Secondly, you will be able to get a ready market for your products because through Uwezo Fund, we'll link you to the right persons because our role is to network, open horizons for our people to see what is behind the hills. That's our role. Through the Uwezo Fund, many Kenyan women have received the required capital to implement their business ideas, thus creating self-employment. Tunaweza kushukuru serikali yetu sana kwa sababu ya hii mambo imetuletea, na hasa hii ya Uwezo na ya Uwezo Fund na hii nyingine ya table banking imeletwa. Tunashukuru sana kwa kuwa tulihimizwa hii mambo na tulikuwa tunalemewa sana na mambo yetu kwa kuwa kama kikundi tulikuwa tumeanza na pesa kidogo na mashine alikuwa anatukwasa, lakini tulipoingia Uwezo na hii table banking tukainuka. So far, impressive success stories have been documented across the country. These success stories entail the expansion of existing enterprises, emergence of startups, creation of value addition services, innovative handicrafts, and creation of meaningful employment amongst others. Serikali ya Jubilee ikiendelea hivi, wamama sisi tutakuwa tumeenda hatua kubwa sana. Na tuko na vision 2020. Sisi wamama tuwe tunajisimamia hata mimi naweza kwenda hapo na nikopesha pesa hapa, niende ninunue motorbike na nikuje niandike mtu jioni ananiletea pesa nyumbani. Kwa hivyo tunaomba sana na tunaombea hii serikali ya Jubilee iendelee hivyo. Na mtupe pesa nyingine tuendelee. Ningeanza na kushukuru Uwezo kwa sababu ilinipatia pesa ya group. Zamani nilikuwa nikilea hizi kuku wa kienyeji, kuku 10, kuku 5.
lakini wakati nilijua mambo ya Uwezo kaingilia hiyo group, wakanipatia pesa, nikaongeza kuku zangu. Sasa niko na kuku kama 200 hivi, kuku ya aina ya broilers, layers, na wote wanataga mayai. The government has really empowered the women through Uwezo Fund. There is a big improvement. Siku hizi wazee na wamama hawapigani kwa nyumba kwa ajili ya unatuachaje asubuhi mzee. Hakuna hiyo. In fact, I always net around 1,000 per day in this shamba. Na wakati ule serikali ilifikiria mambo ya kutusaidia na pesa ya Uwezo, mimi nilikuwa na ng'ombe 2 nyingine. Sasa nikaonelea ni vizuri niuze hiyo ng'ombe moja. Kwa hivyo nikiongeza hiyo pesa nilinunua hii ng'ombe mnaona hapa. Sasa ninaona hii ng'ombe inanipatiaga maziwa tele. Natoa maziwa kama lita 20. Niko na mtoto mmoja yule wa kitinda mimba ako university, na sasa sioni shinda nikimlea hata kumlipia hiyo pesa ya university, kwa sababu pesa si shinda. Nikiuza hiyo maziwa kwa majirani, kama sasa maziwa iko juu sana, tukiuzia majirani tunawauzia 50 per liter. Kwa hivyo tunasaidika sana sana sana. According to the Acting Chief Executive Officer, Mr. Wilfred Buyema, Uwezo loan applications are overwhelming. Applicants now total 48,000 groups, up from the initially planned 23,000 groups. Step by step, the Uwezo Fund is becoming a significant contributor to driving economic growth. The number of applicants are so overwhelming. Women are out to get these funds and do businesses. Our target initially was to have at least 21,000 groups to access these funds. On average, if a group has 10 people, then on average you are targeting to have only 210,000 individuals. But as we moved on, we've realized over 48,000 groups applied for these funds. Uwezo Fund ulipokuja wakatuwezesha fedha. Unapoona tuko na ng'ombe, tukajua ya kwamba wamama lazima tuendelee. Hayo ni mambo ya Uwezo Fund, kwa sababu tunapoenda training wanatuwezesha jinsi ya kufanya business, na sisi kama chama wa Vanilla Women Group tukaamua vile wengine wetu hatuwezi fanya business, tuende kwa mambo ya ng'ombe na kuku. Na ninaposimama hapa kwa mama wa Samia, tunataka tuwe na maendeleo, na maendeleo najua ya kwamba tukijiweka pamoja na mambo watu wa Uwezo Fund vile tumeanza, naona watatusaidia sana. From the data available, more women groups have been approved to receive funding for startups and expansion of existing enterprises. Women's innovativeness has generated immense gainful employment, pushing them up the economic ladder. Pesa ya Uwezo ni soft loan, kwa sababu unalipa pesa yenyewe. Ilitusaidia. Nilisema kwanza tulikuwa na masanduku 2. Sasa pesa ya Uwezo tukanunua masanduku 3 ya hiyo ya nyuki. Sasa tuko na 5. Pesa ya Uwezo imetusaidia, ile yenye ilibaki tuliweka sasa kwa puli yetu. Sasa tumeiweka kama VSL. Sasa wamama wanakopa, wanarudisha. Sasa unajua vile tulikuwa tunakaa, kama mtu alikuwa anakopa pesa ya chini, sasa anakopa ya juu. Sasa anarudisha, anaenda kufanyia business yake. Our vision is to be a leading institution in economic empowerment of the youth, women and persons living with disabilities for their improved quality of life, while our mission is to spur the nation's economic growth and development through mobilization of resources by providing affordable and accessible credit to youth, women and persons with disabilities. Uwezo Fund, kazi kwetu.